Mheshimiwa Paul Kagame, na leo tena tumepata baraka ya kumpokea jirani wa karibu zaidi na ndugu yetu karibu zaidi, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais wa Kenya mara nyingi amekuwa akija Tanzania, lakini akija kwa shughuli mbalimbali, lakini leo amekuja kwa ziara rasmi ya kiserikali. Na katika ziara hii tumefanya mazungumzo muda mfupi uliopita. Tumefanya mazungumzo kuangalia maendeleo ya nchi zetu, lakini pia tumezungumza kidogo masuala ya siasa na masuala ya usalama na ulinzi wa nchi zetu. Kwa hiyo tunapozungumza mambo ya kiuchumi, tumezungumza pia masuala ya ustawi wa jamii za Kenya na Tanzania. Lakini kama mjuavyo, dunia ya sasa, ushirikiano kati ya mataifa umejikita zaidi kwenye mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo tulijielekeza sana kwenye mambo ya kukuza biashara, lakini pia mambo ya kukuza uwekezaji katika nchi zetu. Na katika hilo tulikubaliana kuondosha vikwazo vyote visivyo vya kikodi ambavyo tukipunguza vinaongezeka, tukipunguza vinaongezeka. Sasa tumewapa watendaji wetu muda mwisho wa mwezi huu wa Mei wawe wamemaliza vikwazo vya kikodi. Kwa hiyo hilo ndio moja tume. Lakini la pili, tume zetu za pamoja, kamati za pamoja za biashara, joint trade committees, zikae mara kwa mara kuzungumza masuala ya biashara na kuhakikisha hakuna vikwazo vipya vinajitokeza kwenye mambo hayo. Tumezungumza mambo ya nishati, na kama mnavyoona kumewekwa saini mikataba 8, kati yao mkataba wa nishati, na hii ni kujenga njia za kuunganisha kuziana umeme baina ya nchi zetu mbili. Tumekamilisha njia moja, tunakwenda kujenga njia ya pili, na ndio hichi tulichosaini leo hapa. Vile vile tumesaini ujenzi wa bomba la gesi utakaotoka Tanzania Dar es Salaam kuelekea Mombasa, Kenya. Hayo nayo tumezungumza, tumekubaliana, na kama mlivyoshuhudia tumesaini maelewano hapa. Jambo la tatu ni kwa upande wa uchukuzi na miundombinu. Mmeshuhudia uwekaji wa saini kule Kenya, wasema kuweka dole, si ndio? Kuweka kidole, sio kuweka dole, kidole. Tumeweka saini makubaliano kwenye nyanja mbili. Moja kwenye reli, tunakwenda kuunganisha reli kutoka bandari ya Tanga, tunakwenda mpaka Kilimanjaro tunapita Taveta, reli inaunganika na Kenya. Lakini kwenye hilo Rais Ruto amesema kuna kipande kingine ambacho nacho lazima tukifanyie kazi, takachokwenda kuunga kutoka Kenya kuingia kwenye SGR kule Singida. Kwa hiyo nayo tutakwenda kuifanyia kazi. Lakini vile vile kuunganisha usafiri ndani ya maji katika maziwa yetu, na hasa ziwa Victoria ambalo linaunganisha biashara Kenya na Tanzania, lakini pia Uganda. Kwenye sekta ya ulinzi tumezungumza nako, na kuna mambo tumekubaliana. Kuna mambo mengi sasa hivi yana crop up, mambo ya ugaidi, kupambana na madawa ya kulevya, uhamiaji haramu. Kwa tumezungumza kufanya vizuri kwenye mipaka yetu, kuongeza ulinzi watu wa uhamiaji, kuongeza umakini kwenye mipaka yetu ili watu waovu wasiwe wanavuka kufanya uovu pande wowote ule kati ya nchi zetu mbili. Tumezungumza sekta ya anga, tunafanya vizuri, tumepongezana na tumesema tuongeze huduma upande wa sekta ya anga. Lakini kwa upande wa kilimo na biashara ya mazao, tuliwaambia ndugu zetu Kenya, Tanzania ni wakulima wazuri, tuna akiba ya kutosha ya mahindi, na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwa hiyo tumeomba wafanya biashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula, waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara.
lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike. Upande mwingine tumezungumzia na sisi Tanzania tumependekeza kushirikiana kwenye mambo ya tehama. Tehama, watu wa Kenya sijui mnasema nini, ICT. Kiswahili tehama Tanzania ni ICT. Innovation kwa vijana wetu ambao wako very much talented na wako rahisi kuingia kwenye mambo ya tehama, basi tuwafundishe, tuwe na ecosystem moja ili vijana wetu wakue vyema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais, la fujo, wanatutukana wenyewe lakini afu wana cross kutukanana. Kwa hiyo tuingie huko tuwafundishe mazuri badala ya kutumia ICT kwa mabaya. Mwisho kabisa nilimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima ya kuweko hapa yeye na delegation yake, na kwamba kuja kwake tumefungua mambo mengi. You know, these high level visits zikiwepo nafungua mambo mengi. Tumefungua mambo mengi na ni matarajio yetu kwamba timu zetu za wataalamu zitakwenda kuyafanyia kazi mambo yote tuliozungumza ili kufungua baraka zaidi, biashara zaidi, uwekezaji zaidi, lakini uelewano zaidi kati ya nchi zetu. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Cabinet Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, ladies and gentlemen, wanahabari hamjambo. I extend my deepest gratitude to Her Excellency President Samia Suluhu Hassan and to the people and government of the United Republic of Tanzania for the exceptional, warm, and glorious hospitality extended to me and my delegation since arriving in this beautiful city of Dar es Salaam. This visit reflects the deep-rooted and enduring friendship that binds our two nations, a relationship that transcends political ties and is enriched by vibrant people-to-people connection, shared heritage, and a common destiny. President Samia Suluhu and I have held productive and candid bilateral discussions during which we undertook a comprehensive review of our relations and reaffirmed our shared resolve to strengthen our strategic partnership for the benefit of the people of Tanzania and Kenya. The United Republic of Tanzania has been and continues to be a vital partner of Kenya. Our relationship is grounded in a shared history shaped by our founding fathers who championed Pan-Africanism and envisioned a continent that is politically united, economically integrated, and self-reliant. Guided by this vision, they laid the foundation for the East African community as a vehicle for regional integration, an idea that was bold and ahead of its time then. Despite challenges along the way, our bilateral relations have remained resilient, vibrant, and wide-ranging, anchored in our shared commitment to sustainable development and shared prosperity. We noted the progress made under the Joint Commission for Cooperation, which has held 4 sessions since its establishment in 2009 and continues to serve as a vital framework for collaboration in trade, agriculture, education, and other key sectors. We look forward to the 5th session later this year. President Samia Suluhu has confirmed to me, and I agree with her, that it is important that
there are regular sessions of the Joint Commission on Cooperation. The last session was held in 2021, which is a while ago. That does not reflect a very vibrant engagement. And I agree with President Samia Suluhu that our officials should make the engagements regular so that we can deepen and widen the bilateral relations between our two countries for the mutual benefit of our two peoples. To further strengthen our cooperation, we have signed right here 8 key instruments covering energy, legal cooperation, agriculture, railway development, public service, capacity building, maritime cooperation, certification of standards for seafarers, and harmonization of standards. We especially welcome the continued growth in bilateral trade, which reached $860 million in 2025, reflecting expanding opportunities and strong economic complementarities between our two nations. I did inform my sister, President Samia Suluhu, as I do the great people of Tanzania, that Kenya needs Tanzania as much as Tanzania needs Kenya. We are one people with a common destiny. There was a time that trade between our two countries was in favor of Kenya. Today, the story is very different. The trade between our two countries is balanced. 2 years ago, Tanzania exported more to Kenya than we did export to Tanzania. Today, 1 year, the surplus is on the Tanzanian side. Another year, the surplus is on the Kenyan side. That tells us the relationship between Tanzania and Kenya is mutually beneficial. And that means we should work on creating more synergy, creating more bridges, not barriers, creating more stepping stones, not roadblocks, for the peoples, the business people, entrepreneurs, investors, for our two countries to thrive. I want to repeat, as I did to my sister, President Samia Suluhu, we need each other. The sooner we realize that, the sooner we avoid the unnecessary suspicion between our two countries. It is not helping anybody. It is making all of us weaker. For Tanzanians, you have brothers and sisters in Kenya. And for Kenyans, we know we have brothers and sisters in Tanzania. And that is what should inform, and that is what should guide our relationship. On tourism, we underscored its importance as a key driver of growth, foreign exchange earnings, and employment. We agreed to accelerate efforts to unlock its full potential and deepen the people-to-people relationship and connection. In my delegation, I have governors from our border counties, from Taita Taveta to Kajiado to Narok, signifying the people-to-people connection that already exists across our borders. In energy sector, we reaffirmed the critical role of reliable, affordable, and clean energy in driving industrialization, improving livelihoods, and strengthening regional competitiveness, and committed to deepen cooperation in this field. As was said, we have already completed the construction and already is working between Kenya and Tanzania, joining Isinya and the border of Namanga on this side. That is already delivering energy from Kenya and from Ethiopia.
We are working on another line that we signed here today, connecting Kenya in Kilgoris and to the Tanzania side, which will again enhance energy delivery on both sides of the border. Again, to power our industrialization and our progress. We commend the progress made on the Malindi, Kilifi, Mombasa, Lunga Lunga, and on the Tanzanian side, the road connecting Lunga Lunga to Pangani, to Tanga, to Bagamoyo, and finally to Dar es Salaam, that we are jointly engaged in with the Africa Development Bank. And I have agreed with my sister, President Samia, that we will find time to go and inspect the development on that corridor, as it will enhance the trade, the investment, and the people-to-people connection, especially on the coastal corridor. We also reaffirmed our commitment to revive the Voi-Mwatate Taveta railway line. I informed my sister that last month I went to start the construction of that road that has been dysfunctional for the last 20 years. Last month, and by April next year, we will have connected Voi to Taita Taveta, and I have the confirmation of my sister that you will complete the line to Taveta from the Tanzanian side ahead of time. I have requested that that road should also be connected to Singida so that we can find a transport corridor joining your SGR all the way to Burundi. That will unlock the full potential of the East African community, connecting Kenya, Tanzania, Burundi, and beyond. On boundary affirmation, we commended the progress made with 564 kilometers of the 778 kilometers boundary already completed, and commit to finalize the remaining work ahead of the African Union deadline in 2027. We also received regional security challenges, and we also reviewed regional security challenges and reaffirmed our commitment to enhance cooperation to ensure that our shared borders remains zones of peace, stability, and opportunity, and agreed that we should bring back the Ujirani Mwema framework that helped public officials on both sides of the border to better manage the border so that we can keep away criminals, terrorists, drug traffickers, human trafficking cartels, and make sure that we keep the border what it should always be, to facilitate trade and business between our two countries. As founding members of the East African community, we reaffirmed our unwavering commitment to advancing regional integration and working together to realize the full potential of our community.